Nimisha, are you there? Yeah. Nimisha. Go big Master. Can we start? Can I start the recording? Yeah, definitely, definitely. And I request Nimisha to start the meeting. Is my sound not audible to you, Naveen? Yes, sir, we can hear. We can Okay, hear. okay. Thank you, thank you. Okay, sir, let's start the webinar. Yeah. A very warm good evening to all. Today, we have gathered here to attend the webinar Exploring New Age Career Metrics conducted by the Student Association of Department of Computer Application, SMART, saying its MCA Association of Radiant Talents. Let us begin the session with a silent prayer. Now, let me invite Ms. Nimisha Varghese, SMART Joint Secretary, to deliver a welcome address and to give a brief about SMART. Good evening, all. This is another event organized by SMART, St. Kitts MC Association of Radiant Talents. It is an association for encouraging the MCA students in their academic and career activities. Our association aims to transform an individual to a full fledged person with good interpersonal skill, sound technical expertise, and moreover into a good social being. There are various technical and non technical events planned under the aegis of SMART. This is such an event. So, I'd like to extend a special welcome to our guest of honor, Mr. Vishnu Lona Jacob, who will be speaking later this evening. I also welcome our beloved Mini Ma'am, our respected HOD Rajesh Sir, all the students and SMART Executive Committee members to the webinar. Thank you, Nimisha. Now, let me invite Mr. Naveen Prince Thomas of Integrated MCA to introduce the resource person. Naveen. Sir? Yeah, you may start. Okay, sir. Mr. Vishnu Lona Jacob completed his graduation in Electronics and Communication Engineering and went on to pursue MBA from IIMK. Mr. Vishnu started his professional career as assistant manager with TCS and continued in IT domain for 4 years before moving into the world of training. He now has 10 plus years of training experience, having carried out personality development, soft skills training, analytics and business intelligence, leadership regime, parenting, budgeting, orientation and placement trainings, conflict management, modern marketing tools, neuromarketing,
meaningful relationship, happiness regime, sustainable living, NLP, and motivation trainings across South India at various institutions and at various corporate companies. He has presented many papers on personality development and intrinsic motivation nationally. Mr. Vishnu was also awarded Young Trainer of the Year award by Economic Times in the year 2011. Mr. Vishnu is one among the very few NLP certified trainer in Kerala. He is also associated with Kerala government's ASAP Startup Village, Case and Password projects as mentor and counselor. Apart from training, Mr. Vishnu is also involved in many social movements like MAD and Make a Wish campaign. Thank you. Thank you, Naveen. Now, let's move on to the actual section led by Mr. Vishnu Lona Jacob. It's over to you, sir. Thank you. Thank you, everyone, and a very good evening to one and all. So it's a proud moment for me to address such a gathering. So I understand you're all MCA students, so I should deeply extend my thanks first of all to the college management, HOD in charge, whoever is working behind the curtains for conducting various activities as part of SMART, especially Gopi sir for inviting me. He was the person who contacted me. He took a lot of pain updating me about all the information and what exactly he's expecting from today's session. So thank you, sir, and thank you everyone for this opportunity. So we will be interacting for almost close to 1 hour on various careers perspectives or various new age metrics that is going to decide your career. So I personally believe webinar is the most boring, monotonous exercise you can ever have in the whole life. Am I right? I hope most of the students will agree with me on that. So what I'll do is I'll make it as an interactive session. You can openly interact because let me put this very straight to you. I'm someone who believes mistakes as a happy accident. That is how I define mistakes. Mistakes are happy accidents, and every mistakes you commit is an opportunity to learn something. So every mistakes committed is a learnable moment. So I want students to participate. You can use your chat box. You can just click on the mute button, unmute yourself and speak. Only if you interact, you will gain something. Otherwise, I'll be the one person who will be giving a lecture. You'll be sleeping over there and nothing positive is going to come out of this. Okay. So to start off, I'll ask a simple question. Anyone can answer that. You hear the word career a lot, right? It is heard everywhere. It is overutilized. And also, you know the word job. So can someone give me what is the difference between the word job and career? Can someone give me an explanation? What is the difference between job and career? Anyone? You can just unmute and speak. What do you understand by job and what do you understand by career? Anyone? Career includes our studies, our achievements during that period, etc. Okay, very good. And job, what do you mean by job? Job means after studies, when we go for an interview, what to say? So job is something we attend an interview for, and career you don't have an interview. That is your understanding, right? No, after studies, we will definitely look for a job according to the stream we study. Okay, so Naveen, after studies, you're planning to look for a job and not for a career. Am I right? Yeah, look, I don't know the correct definition. No issues. Great try, Naveen. You had the courage to stand up and speak something you know, which is very good, and that is the first step towards learning something. I really appreciate that. Anyone else? Job, career? Sir, job can be Sir, hello, sir. So job can be considered as a short-term goal as well as a career can be considered as a long-term. It can be considered as a long path. It is like a long path, right?
And Yeah. job is momentary or temporary. That's what you are trying to inflict, right? It can be a short term, means yeah, it's a job and we have to do some work, but a career means it's long term oriented, something like that. Very good, Tarun. Very good, very good. I appreciate both of you for trying out the answers, and both of you made a correct statement. Okay, you had bits and pieces of the right answers in the statements you made. I'll give a simple story. Okay, I'll just give a simple scenario. So suppose my name is Vishnu and I'm based out of Cochin. I live in Kakala. So I want to visit Tarun. Okay, എനിക്ക് തരുണിന്റെ വീട്ടിൽ നാളെ എത്താം. I'm not sure about Tarun's house. I just know that he lives in Changanashiri or Tiruvalla or somewhere. And tomorrow by 11:30, I have to reach his home. So I get into my car, I turn on my car. And what is the first thing I should do in order to safely, correctly reach Tarun's house? എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട first thing? Or what can be the first thing I do? കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കാണണം. Definitely. ഞാൻ കാറിൽ കയറി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇനി തരുണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? We should find a direction first. Yeah. Location. Absolute location. Very good. So do you have anything which will help me find the location? In the modern technology, we use Google Maps. Very good, Navin. Exceptional answer. We use Google Maps. Right? If Google Maps open, what is the first thing it will ask you? The moment you open Google Map app, what is the first thing it asks you? We want to search for the destination. Very good. You want to search for the destination. But ചെറിയൊരു twist ഉണ്ട്. ഈ search for destination മുമ്പ് Google Map ask a very important question. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. Enable location. What is it? Enable Location. Very good. Very good. The moment you click on the Google Map app നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, do I have the permission to access your location? Only if you give the access for that, Google Map എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാമോ? Google Map executes an analysis of where you are staying. What exactly is your location? And based on that, then the next question comes, which is called destination. So you enter the destination, and the moment you enter the destinations and search for directions, they will come up with multiple directions, right? Easiest route, shortest route, traffic-less route. ഇങ്ങനെ പല suggestions വരും. You can select whichever route you want, and once you start directions, it starts rolling. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താ അറിയാമോ? Every time you make a mistake, you take a wrong left or right, Google Mapൽ നിന്ന് ഒരു മനോഹരമായ സ്ത്രീ ശബ്ദം നമ്മളോട് പറയും അല്ലേ? You have made a mistake, go 100 meters straight and take a U-turn and come back to track. അല്ലേ? Every time you make a mistake, there is a silent conscious voice which is going to guide you if you have set the destination. So career എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Career എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ first step is giving access to analyzing yourself, where you stand, what strength you have, what weakness you have, what capabilities you have, what exposure you have. ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് first step to career. And the second step is looking out for your destination. Destination to പറയുമ്പോൾ you will have different destinations like quality, testing, programming, coding, robotics, animation, fashion designing. You might have n number of destinations. You have to fix one destination, and once you enter the destination, there are going to be thousands of ways through which you can reach it. പക്ഷേ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഈ ഇവാലുവേഷനും പാരലായിട്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം, whenever you miss the destination, there will be some conscious voice which will give you a direction stating that you have made a wrong turn, come back to the right turn. That is the process of career. But job എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാറിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് തരുണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം, ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തരുണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. I start the car, I start driving for 5 kilometers, then I stop and I ask someone, okay, എനിക്ക് തരുണിന്റെ വീട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി പോകണം, ചേട്ടാ എങ്ങനെ പോവാ? അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയും നേരെ പോയിക്കോ, 10 കിലോമീറ്റർ പോയിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? സോ 10 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ചേട്ടനെ കാണും, അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അയ്യോ ഇത്രയും ദൂരം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. You could have made a U-turn earlier and it could have been a shortest route. So there is total confusion and you're taking decision based on momentary information. You don't have a conclusive analysis. You're taking based on momentary information. And there is every possibility you can end up doing the wrong decision. So the first point I want to communicate to every PG students is make sure you turn on your GPS. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ഒരു ഇയറിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. Because when you are studying for 10th standard, we can always say that, okay, I will
prepare better in the +1 and +2. When +1 and +2, we'll all say that +1 and +2, I didn't study well. Okay, I was a little bit lazy. Don't worry, I'll make it up in the degree, right? I will make sure that I'll focus hard on degree. But degree, degree is not enough. There is too much competition. With degree, you can't get a job. So I'll be performing my best in PG. So you have reached that point. You don't have anything else to point finger yet. Right? Next year, you can't say, PG is not good. I'm going to do MTech. There is a stagnating point. So I want you to turn on your GPS. This is exceptionally important. Start turning on your GPS and start evaluating your plus, your minus, where you want to reach, what qualities you have, what have you gained from your internships, your projects so far, what have you learned from your subjects, what are the strength points you have, everything. You do an analysis. And based on an analysis, you fix a destination. So that is the first step I want all my students to start practicing from today. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I'll give a story again. I attended my first interview after completing my BTech with a company called Robert Bosch. So Coimbatore interview. So interview, basically we had 3 rounds of interview. The first round is an aptitude round. Second round is a group discussion, and final round is a technical HR round. So the first round, somehow I cleared it, I qualified, and the second round was GD, which was my strong point. So I cleared group discussion very easily. And I was waiting for the third round, that is a technical HR. And in my life, I was never a technical person. I was never having core knowledge of C or Java or testing or nothing. I never had core in-depth knowledge on any technical things. So I was a little bit shattered. I was a little bit confused, waiting for my turn, waiting for that interview to happen. So up in a confusion, okay, what will happen? They are going to ask some technical questions which I can't answer. I won't get this job. It's a great company. What should I do? Anyways, I was called. I went and attended the interview. As expected, I failed miserably. And they said that you are rejected. After that, I attended 2 more interviews. One was with Infosys and the next one was with Capgemini. Ella interview thotu. 3 interview thotu kayappo my father is a chartered accountant. So I called him up and I said, Appa, ഞാൻ ഇങ്ങനെ 3 interview ആയി. ഇതൊരു ശീലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും I am failing. So what should I do? How will I fix my job അല്ലെങ്കിൽ career? How will I get my career on? കാരണം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു അഡ്വൈസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അഡ്വൈസ്. ഹി സെഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു അഡ്വൈസാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അഡ്വൈസ് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണു, കരിയർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡു 24 hours a day, 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year, without getting bored, without thinking about the salary. That one thing is called career. The moment you find it out, nobody can solve, nobody can stop you. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് വിഷ്ണുവിന് ദിവസം 24 മണിക്കൂർ, ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം, മാസത്തിൽ 30 ദിവസം, വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും ബോറടിക്കാതെ, അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡ്, ആ ഫീൽഡിന്റെ പേരാണ് നിന്റെ കരിയർ. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സച്ച് എ ഫീൽഡ്, നോബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു. ഇത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യുവർ സെൽഫ്, വേർ ഐ ആം ഗുഡ് അറ്റ്, വേർ ഐ ഫീൽ കണക്റ്റഡ്. ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം, they don't do it. They believe that after completing your final year, after finishing all the exams, after getting the results, then you will start thinking about career. No. The moment you take admission for any UG or PG course, you have to parallelly start planning, connecting what is that one thing you are good at. നിങ്ങൾ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടും അല്ലേ? യു ഫീൽ ദാറ്റ് വാവ്, ഇത് കൊള്ളാലോ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ചില ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫുട്ബോൾ കാണുമ്പോൾ യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്. യു ഡോണ്ട് വാച്ച് ദ ക്ലോക്ക്, യു ഡോണ്ട് ചെക്ക്, യു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ദ ഗെയിം. ദാറ്റ് ഗെയിം ഇസ് യുവർ പാഷൻ, ദാറ്റ് ഗെയിം ഇസ് യുവർ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ യു ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഒബ്സർവ് യുവർ സെൽഫ് thoroughly. That is the second point I want to communicate. You have to thoroughly observe yourself to discover your passion, discover what you absolutely enjoy doing. Or observation skills undengil maatrame, allengil if you don't practice it, you will never find it out. Avasanam endha sambhavikka? Your placement officer will come up and he'll say that inna sthalathu oru interview nadakkunnundu, go and take the interview. So you'll be forced to take up an interview. You will go and take up the interview. You will take up the interview. You might get selected, you might not get selected. And you start working. At the end of the day, you ask, oh, I hate this job. I'm not able to give my best to this job.
I'm struggling with it. Don't make that mistake. നിങ്ങൾ MCA പഠിക്കുമ്പോൾ there is a lot of domain. You have animation, graphics, testing, quality, programming, coding, quality. You have robotics. You have a lot of things. നിങ്ങൾക്ക് പല മേഖലകളിലേക്ക് MCA കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. You have data analytics, artificial intelligence, cloud computing, lot of things. Daily നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്. So there are a lot of areas where you can focus. So start thinking about it. Programming, then you can focus on C, Java, .NET, jQuery. There are a lot of Python, lot of things. So you have to start observing where you are connecting. So that is the second point I want to communicate. And the third point is you have to understand, പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്നതും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്നത്, interview will only look into your brain. This is a big mistake we are making. നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും I'll ask a simple question. അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ I'll give a small prize also, okay? Small encouragement prize. ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? നമ്മളെല്ലാവരും ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര്. Does anyone know that? അതായത് LKG, UKG, 1 to 10, +1, +2, ഡിഗ്രി, PG, PhD. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? എനിവൺ? ചുമ്മാ ഒരു ഗസ് നടത്താമോ ആർക്കെങ്കിലും? 10 + 2 എന്നാണ്. No. 10 + 2 അല്ല. Good try. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? Any other answers? E-learning. No. E-learning ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ വേണമെങ്കിൽ E-learning എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലീസ് LKG, UKG, 1 to 10, +1, +2, ഡിഗ്രി, PG, PhD ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, ഒരു ചട്ടക്കൂട്, അതിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോ ഇഷ്യൂസ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ സമ്പ്രദായമാണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നതാണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? ഇംഗ്ലണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്, അവർ നമുക്ക് തന്നതാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് പ്രോഗ്രസീവ് ലേണിംഗ് എന്നാണ്. പ്രോഗ്രസീവ് ലേണിംഗ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും they had their own education structure. And ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചർ വാസ് കോൾഡ് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം, അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നത് 19th സെഞ്ചുറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിലാണ്. ഡു എനിവൺ നോ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് 19th സെഞ്ചുറി? 19th സെഞ്ചുറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? 19th സെഞ്ചുറി ഒരു വലിയ അത്ഭുതം സംഭവിച്ച വർഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെഞ്ചുറിയാണ്. ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി, ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷൻ. It is because of the revolution we have the textbooks, we have the mobile phone, we have the watch, we have everything. എന്താണ് റെവല്യൂഷന്റെ പേര്? Industrial Revolution. Exactly. Very good. So it's called Industrial Revolution. 19th century Industrial Revolution സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം അറിയാമോ? England was the richest country. They were controlling the entire country. They had a lot of colonies and they had a lot of industries. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആലോചിച്ചപ്പോൾ they wanted to run the industry smoothly. ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ they want one thing. ആ one thingന്റെ പേരാണ് ലേബർ. Am I right? They need laborers. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ലേബറേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാമോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലേബറിനോട് അവിടുത്തെ മുതലാളി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം, അത് ചെയ്തോളൂ, അങ്ങനെ പറയൂ? Is it possible? No. Never, right? ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാമോ? You are skilled in one particular genre and for your rest of the life you'll be doing the same job to increase the productivity, nothing else. You will be specialized in one segment and you'll be repeatedly doing that, getting more and more expertized in one segment, and you will be improving the productivity. So unfortunately, our education system is built in such a way that it is unidirectional. It is training you to be a laborer. But 21st century demands are entirely different. Everything has changed. We don't need laborers anymore. We have companies like Amazon, WhatsApp, eBay, companies like Facebook, Twitter, companies like Geo. They come up with disruptive technologies. They don't need laborers. They want creative people. And they are looking for 4 things. And the first thing is called IQ. It's called intelligence quotient. You have the aptitude round. IQ is your brain's ability to grab information and reproduce information. So IQ is our aptitude round measure.
സെക്കൻഡ് തിങ്ങിന്റെ പേരാണ് EQ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം ഈ 4 സ്കിൽസിനെ ഹാർനസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ EQന്റെ പേരാണ് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ്. So companies will be checking how strong you are emotionally, how independent you are emotionally, how you can solve problems or face problems, how you can face failures, how you can come out of failures. So emotional strength is exceptionally important. ആ ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ. നല്ല കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ MNC കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ in HR interview they will have a stress interview where they will ask you provocative questions. They will try to hurt your ego. They will try to push you. They will try to demean you and see your response, how you respond to it. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും നിങ്ങൾ MC ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, you don't even know answer to this question. How are you even cleared MC? So these questions are intended to evaluate your emotional quotient. The third round is called SQ. It is called social quotient. How proactive are you? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 87-88 കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും 5 പേരുടെ ഉത്തരങ്ങളെ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. It will be 1 Tarun, 1 Naveen, 1 Nimisha, 1 Anima. That's it. The rest of the people will always sit back, have their phones muted, and they'll be like, പറയട്ടെ, കേൾക്കട്ടെ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, കൊള്ളാലോ, right? They will never take up the opportunity, right? Even if you arrange hundreds of webinars, we will have the same person who will be delivering the vote of thanks, same person who will be delivering the welcome speech. You go to every college, it's the same thing, right? Welcome speech എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിമിഷ പോരട്ടെ, right? Vote of thanks എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? വിഷ്ണു പോരട്ടെ. That is fixed. It is as if it is assigned to someone. So that shows you're socially not active. But companies don't need that. Companies need proactive people who can raise their hands and say, I will try it. Let me try it. I have a solution for the problem. I have a doubt. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട്, ദിസ് ഇസ് മൈ ഡൗട്ട്, കൻ യു പ്ലീസ് ഗിവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാത്ത എത്ര പേരുണ്ടാവും അറിയോ? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. LKG മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, MCA വരെ എത്തിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ, സൈലന്റ് ആയിട്ട് വി ആസ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ്. ഐ ആം ആസ്കിംഗ്, ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് സേ ടീച്ചർ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ്, ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് ഹിയർ, കൻ യു പ്ലീസ് ക്ലാരിഫൈ ദിസ് ഡൗട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് സോഷ്യലി എംപവേർഡ്. Because we are afraid about what other people think about us. Companies don't want that. So social quotient is extremely important. And the last thing is most important. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കമ്പനീസ് നോക്കുന്നതാണ്, അതിന്റെ പേരാണ് AQ എന്നാണ്. It's called adversity quotient. Adversity quotient. Adversity quotient എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ on the toes solution providers. Because ഇന്നത്തെ കമ്പനികളിൽ we come up with problems and new age problems every day. So they want solutions just like that. They want people who are creative, who can think on their toes, who can come up with multi-directional answers rather than conventional thought process. So adversity quotient is your ability to be calm, relaxed, irrespective of what is going to happen and come up with a solution and face the challenge. So ഈ 4 ഏരിയയിൽ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റൗണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ റൗണ്ട്, പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ട്, HR റൗണ്ട്, റെഫറൻസ് റൗണ്ട്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് റൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിൽ കമ്പനീസ് ഇന്റർവ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ കമ്പനിക്ക് വേറെ നേരം പോക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. So I want all these students to understand these are the 4 parameters on which you're going to be marked and you have to work. Make use of each and every opportunity. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ, മാനേജ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ, ടെക് ഫെസ്റ്റിവൽ, വെബിനാർ, ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, make sure you participate in everything. Come up with something different. സാറ് പറയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാറിന് ഒരാളെ വിളിക്കാം. You come up with a different suggestion. You come up with something creative. Try it. Maybe എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കളിയാക്കും, but once you will click and that one time is going to change your life. So these 4 parameters, you have to focus and you have to work on it. You have to get exposed to it so that you become better as a professional. So that is the third element I wanted to communicate. And the fourth element is the most interesting element. ഈ എലമെന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് I'll ask a simple question. Anybody can answer the question, okay? നിങ്ങളുടെ ഈ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര പേർക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ അറിയാം? സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ അറിയാമോ? Can you give a yes or no answer? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, Four. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Wow. Tarun says yes, very good. Abhijit says yes, very good. ആദ്യമായിട്ട് 10-20 പേരുടെ ആൻസർ കിട്ടി. I'm very extremely happy. Good.
ഇനിയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യം. ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ അറിയാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ട് പഠിച്ചാൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ മറക്കുവോ? യെസ് ഓർ നോ? No, sir. No, sir. ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ? ഇമ്പോസിബിൾ. 10 അല്ല 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിനൻ. ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയാം, നീന്താൻ അറിയാം? സ്വിമ്മിങ് ആർക്കും അറിയത്തില്ലേ? Swimming? Definitely no. You know a little bit, Naveen. Even there were swimming periods in my old school. Very good, Naveen. So you know a little bit. Nandana says no. I think Vandana says yes and yes. Where ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാവുന്ന? Little bit, sir. Little bit. A little Yes, bit. sir. Very good. Very good. Yes, Tarun sir. says a little bit. Very good. Ankita Yes, says a little sir. bit. Sharon says a little bit. Very good. And Nalanda says no. Vandana says no. No issues. I think 50-50 or 30-70. Right? Some people know, some people don't know. പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പഠിച്ചാൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് മറക്കുമോ? No, sir. No, sir. Impossible, right? Impossible. Very good. ഇനിയാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയണം. നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചാൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മറക്കുമോ? ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കില്ല. Max is a Marakadilla. subject that has to be practiced. Subject has to be practiced. മറക്കും. Marakum, sir. Very good. Yes, മറക്കും. sir, മറക്കും. പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കും. പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മറക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. എവ്രിവൺ സേസ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കത്തില്ല. ചിലർ പറയുന്നത് ബേസിക്സ് മറക്കും. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബേസിക്സും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാനാണ് സാധ്യത. ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്. ബട്ട് മെജോറിറ്റി വിൽ ഫർഗെറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് കേട്ടോളാം. ഈ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വീണ്ടും എഴുതാം. ആം ഐ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? Yes, sir. Yes, sir. ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വീണ്ടും എഴുതാം. ഫൈനൽ എക്സാമിൽ തോറ്റാൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സേ, റിവേഴ്സ്, റീവാലുവേഷൻ, ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആം ഐ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? Yes, sir. Yes, sir. വെരി ഗുഡ്. ബട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് ഓണത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുങ്ങി ചാവാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് ചാവരുത്, എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ചത്താൽ മതി, പറ്റുമോ? No, sir. No, sir. It's impossible. Am I right? So basically, the swimming and cycling is far more riskier and far more competitive and knowledge and a skill for you to learn than mathematics. But still, maths you forget easily, whereas swimming and cycling, even without practice, you don't forget. And there is only one reason to it. One reason. Maths you are learning with your brain. Swimming and cycling you are experiencing with your brain and mind. That's a very, very big difference. നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട്സുകൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുകയാണ്, യു ആർ ലേണിംഗ്, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സബ്ജക്ട്സ്. സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് വിത്ത് യുവർ ബ്രെയിൻ, മൈൻഡ്, ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ഇയേഴ്സ്, ഐസ്, സ്കിൻ, എവറിത്തിങ്. യുവർ ഹോൾ ബോഡി ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് നെവർ ഫെയ്ഡ് ഓഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയും ഫൈനൽ ഇയർ ടൂർ പോയപ്പോൾ ഉള്ള ദിവസം. അന്നിട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ, അന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്താണ്, ഹോട്ടലിന്റെ പേര്, എല്ലാം നിങ്ങൾ പറയും. ആം ഐ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? Right, sir. Because you have experienced that excursion, അല്ലേ? I want you to start experiencing education, experiencing knowledge. Whenever you are learning something, try to connect with whatever is happening. Automobile ne kuറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ when you are traveling on a car, connect that information with the car. When you learn something with digital marketing, connect that information when you're using a social media, when you're using LinkedIn, when you're using Google, when you're using Gmail. Just always connect. Just think how emojis are created. What is the purpose of an emoji? Is coding involved in emoji? Or is animation involved? How do they test it? How is Facebook correcting their mistakes? Why is Facebook sometimes automatically logging you out? Just ask this question and connect your learning with experience. Then it becomes a memory. And memories will remain there and it becomes practical knowledge. This is a very important element. Especially when you're learning MCA, BTech, all these technological subjects, you have to have practical knowledge, and practical knowledge can happen only when you connect it. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ മിനി പ്രോജക്ട്, മെയിൻ പ്രോജക്ട്, സിംപോസിയം, ടെക്നിക്കൽ വെബിനാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. So that you can connect. Please understand that your projects, your mini projects, your technical festivals are more important than getting 99% mark in your subjects. I can promise you that.
So start experiencing education. Try to connect with every activity that is happening around you. Every activity. ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ, സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ, കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ, ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ MCA പഠിക്കുന്ന എത്ര പേര്, ഐ എം ആസ്കിങ് എവരിവൺ, എത്ര പേരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി, അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഹാവ് എനിവൺ ട്രൈഡ് ഇറ്റ്? പലർക്കും അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ്, യെസ്, ഐ ഡോണ്ട്, വെരി ഗുഡ്, ഐ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്. But I can say definitely majority advanced settings കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ. No. Developer options. Very good. A few people, I respect that. Naveen says, Abhijit says, very good, I respect that. I want you to connect it. I want you to connect and try learning. Everyone listening to me, just try practicing this one thing. It is going to change how you experience knowledge. It is going to bring in practicality, and practicality is what industries need. They don't need textbook education. They don't need people who can mug up and throw back information. Anybody can do that. But ഞാൻ daily practice is, I can mug up 1,000 pages and I can reproduce it, but I cannot practically evaluate what I learned in the 1,000 pages and put it into practice. ഈ ഒരു എലമെന്റ് I want everyone to take it in your brain. So modern metrics-ല് കരിയറിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് practicality, experiencing education. This is extremely important. And once you have that, this is where the twist happens. നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അറിയാമോ? What happens to today's generation is we see a lot of teachers. For example, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗോപി സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So the way you see Gopi sir, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ഗോപി സാറിനെ. So the way you see Gopi sir is like a sage on the stage, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയുന്നത് സാർ, വാവ്, സാർ ഒരു ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, എങ്ങനെ ഇത്ര ബുദ്ധി സാറിന്, അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സാറിനെ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഫാക്ട് എന്താ അറിയാമോ? നാളെ സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം. വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങളുടെ അതേ ടെൻഷനിൽ തലകുത്തിയിരുന്ന് പേജുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ബുക്കുകൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് നാളത്തെ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോപി സാറിനെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ സ്ട്രഗിൾ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹീസ് ഗോയിങ് ടു പെർഫോം സൂപ്പർ സ്മാർട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഫോർ 30 minutes. You have to understand that 30 minutes is a reflection of yesterday's 2 hours of preparation. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ it is not going to be possible. This thing has to go into your brain. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന, I have seen lot of students, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പല കുട്ടികളുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻസ് ആയിരിക്കും, they are cricket fans, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ഫാൻസ് ആയിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അനിയന്മാരോ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മാഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻസ്, സച്ചിന്റെ ഫാൻസ് ആയിരിക്കും. സോ സച്ചിൻ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സച്ചിൻ ഒരു ബോളിൽ ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അവന്റെ റിമോട്ട് എടുത്ത് ഒറ്റ എയറാണ്, സച്ചിൻ why did you do that? എന്നിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സച്ചിനോട് ടിവിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, ഇങ്ങനെ, എടാ സച്ചിൻ, ആ ബോൾ അങ്ങനെയല്ല കളിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടിക്കണം. Have you seen that? Have you seen people doing that? Have you seen that? Yeah. Definitely. Yes, sir. Just imagine നിമിഷ നവീൻ ആരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്? ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ജോസുകുട്ടി അച്ഛൻ കാശ് മുടക്കിയ ടിവിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫാന്റെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായ പ്ലെയറിന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, സച്ചിനെ മോനെ അങ്ങനെയല്ല കളിക്കേണ്ടത്, you have to come back and you have to play that shot like that. You understand the irony, you understand the difference. If you want to become a player, if you want to become a world-class career, if you want to become a businessman, you have to get into the field. Cricket is not played on TV. Cricket is not played on paper. Cricket is played on the grass. You have to compete, you have to get defeated, you have to practice, you have to come back, you have to work hard, you have to face different bowlers, you have to prove to the world, and you have to establish yourself. This is very, very important. I want every student to understand the basic fact that nothing is going to happen easy for you. Nothing is going to happen easy for you. You have to practice, you have to face failure, you have to attend as much interviews as possible. People will ridicule you, they'll make fun of you, you'll be rejected from thousands of interviews, you will fail. But if you keep trying, you will improve. No doubt. And ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വൈസ്, അഗെയിൻ എന്റെ അച്ഛനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 3 ഇന്റർവ്യൂ ഫെയിൽ ആയിട്ട് 4ാമത്തെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് TCS എന്ന കമ്പനി. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ. ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ
പ്രാഗിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് എനി മോർ ഇന്റർവ്യൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പാസ്സായി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പറയും, കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. കാരണം എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും ഫസ്റ്റ് 2 റൗണ്ട്സ് ആയി ക്ലിയർ. ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. സോ ദെൻ കെയിം ദ ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട്. അഗെയിൻ I was not at all good. I didn't perform up to the mark. But the interviewer ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. He was a senior, like almost 50 to 53 years age ഉണ്ടാവും. സോ രമേശ് സർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. സോ ആൾക്ക് എന്തോ എന്നിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കണ്ടു. സ്പാർക്ക് കണ്ടിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു, I see that you have talent, but you are a lazy person. You haven't worked on your technical skills, but you have talent. I believe that if you hire you, we can train you and make you a good personality, a good technical person. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ഗിവ് യു an offer. I will give you 1 day's time and you have to prepare on these areas. And tomorrow again you have to come back for the technical round of interview. So in area ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. 1 day time. You have to go read textbooks, practice knowledge, come back and attend the interview tomorrow. And our interview, if you can give the right answers, I will select. ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് തന്ന ഓഫർ. വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓഫർ. സോ അത് ഒരു സ്പാർക്ക് ആയിരുന്നു. സോ ഐ വെന്റ് ആൻഡ് ഐ ലേൺഡ്, ഐ ലുക്ഡ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ബാലഗുരുസ്വാമിയുടെ സീഡ ബുക്ക്, പോയിന്റ് സ്ട്രക്ചർ, അറേ, സബ് ഫംഗ്ഷൻസ്, ഡെഫിനിഷൻ, തേങ്ങ മാങ്ങ എല്ലാം ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു. Somehow I learned basics of C programming, basics of data structure and algorithm in the basics, oops in the basics. ഞാൻ easy student ആണ്, but still I studied all these things. Studied എന്ന് പറയുമ്പോൾ I just read it. അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നു. next day somehow I performed good and he said, Vishnu, you are selected. ഇനി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു, HR റൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട്, യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രമേശ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്, ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് വറി, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു പോയി HR റൗണ്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം. എന്താ സംശയം അറിയാമോ? ഈ HR റൗണ്ടിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് HR will ask you a question. ക്വസ്റ്റൻ എന്താ അറിയാമോ? ഹൗ മച്ച് സാലറി ഡു യു എക്സ്പെക്ട്? ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എനിക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷനായി, കാരണം ഞാൻ HR റൗണ്ട് വരെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ ഐ ആൻസർ ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹൗ ഷുഡ് ഐ ആൻസർ ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്. കാരണം രമേശ് സാർ ചിലപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതും, ഇവന് അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു ചാൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. സോ മൈറ്റ് ബി ദേ വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദി ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ഗിവ് മീ എ ഗുഡ് സാലറി. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. സോ ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ ഞാൻ അപ്പനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അപ്പാ എനിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം, HR ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു, HR റൗണ്ടാണ്, ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് അപ്പാ. If they ask me what salary I expect, what answer should I give? ഉടനെ അപ്പ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു, യു ആസ്ക് 1 lakh. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1 lakh പെർ മന്ത് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1 lakh പെർ മന്ത്. ഞാൻ അപ്പയോട് പറഞ്ഞു, അപ്പ ആളെ കളിയാക്കരുത്, ബി വെരി റീസണബിൾ. എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അയക്കാൻ ജോബ്. സോ ഗിവ് മി എ വാലിഡ് ആൻസർ. ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കടാ, യു ആസ്ക് 1 lakh പെർ മന്ത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴും ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് മൈ കോൺഫിഡൻസ്. സോ ഐ കട്ട് ദ കോൾ ആൻഡ് ഐ സെഡ് ടു മൈസെൽഫ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ കളിയാക്കിയതാണ്, വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പയോട് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ എന്നെ കളിയാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ എനിക്കൊരു വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡൗട്ട്? ഞാൻ അപ്പോഴും ചോദിച്ചു, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ കോൺഫിഡന്റ്ലി ആസ്ക് ഐ നീഡ് 1 lakh per month, how will TCS decide how much should be given to me? എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അല്ലെ, പക്ഷെ TCS എന്ന കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അതാണല്ലോ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അപ്പ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് വിഷ്ണു, നൗ യു ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ല കറക്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം, ഐ വോണ്ട് എവറി സ്റ്റുഡന്റ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ആൻസർ വിച്ച് ഹി ഗേവ് മി. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ഐ വോണ്ട് എവറി വൺ ടു ബൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഐ വോണ്ട് ടു ടച്ച് ടുഡേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ്, വിഷ്ണു, your salary will always be directly proportional to the ease with which the company can find a replacement for you. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, വിഷ്ണു, your salary will always be directly proportional to the ease with which the company can find a replacement for you. അതിന്റെ അർത്ഥം, വിഷ്ണു, നിന്റെ ശമ്പളം എന്നും എന്തിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും, എത്ര എളുപ്പത്തിൽ കമ്പനിക്ക് നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, അതിന് അനുപാതമായിരിക്കും എന്നും നിന്റെ ശമ്പളം. Which means you have to constantly upskill yourself, learn new technology, improve your skills
and become an irreplaceable product in your company so that your company will never throw you off. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് മറന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വിചാരം MCAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ, MTechന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ജോലി കിട്ടുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകാര് കോളേജുകളാണ്. ടു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഞാൻ കോളേജിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. കാരണം എല്ലാ കോളേജും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് they will give you a false expectation saying that we have 100% placement. That doesn't happen. My dear students, you have to understand that placements will happen to only those students who are willing to constantly upskill and learn new technology, new information, new skills. Unless and otherwise you do that, no college, no university can give you a job. നിങ്ങൾ ഓക്സ്ഫോർഡിലല്ല, ഹാർവേർഡിലല്ല, IIT പഠിച്ചാലും no use unless and otherwise you constantly upskill yourself. So this is one point I want to make to all my students. My dear students, please invest on learning new things. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്, ടൂർ പോകാറുണ്ട്, നല്ല നല്ല ഉടുപ്പുകൾ മേടിക്കാറുണ്ട്, trousers, everything you buy. Along with that, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോക്കറ്റ് മണി സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് invest on upskilling yourself. Invest on learning something new. Invest on learning digital marketing, jQuery, testing, on SEO, SAP, on coding, on robotics, on data analytics, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിനോടാണ് താല്പര്യം, പ്ലീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അപ്സ്കില്ലിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. കാരണം നമ്മുടെ സിലബസ്, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബേസിക്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Extra things, you have to use your brain, you have to invest and work on it. So that is one area which most of the students miss out. I want all my students to think on this area and try and work and upskill yourself. ഇഷ്ടം പോലെ അപ്സ്കില്ലിംഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു നെസസറിലി പേ ഓൾവേസ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു പേ സം മണി, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും, പല ടീച്ചേഴ്സും എന്നോട് യോജിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ അറിയാമോ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഐ വിൽ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ അറിയാമോ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഹയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യു ടേക്ക് ദ ബുഫേ ടിക്കറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ 2000 രൂപയാണ് ബുഫേക്ക് വിചാരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 2000 rupees. സോ നമ്മൾ 2000 രൂപയ്ക്ക് ബുഫേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയും, മച്ചാ ഞാൻ ഈ സാറ്റർഡേ ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൽ പോവാണ്, 2000 rupees ബുഫേ ആണ്, ഞാൻ പൊളിക്കും അല്ലെ, റൈറ്റ്? ഇനിയാണ് ട്വിസ്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ നേരെ ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൽ പോകുന്നു. ഹയത്തിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ? 99% ഇന്ത്യക്കാരും ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനോട് പറയും 2000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിന്നറാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പൈസ മുതലാക്കണം, റൈറ്റ്? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പൈസ മുതലാക്കണം. പൈസ മുതലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. സോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയത് പ്രോൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാബ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ഫിഷ് ആണ്, നെയ്മീനാണ്. സോ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കിങ് ഫിഷിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് വയറ് കുത്തി നിറയ്ക്കും. നമ്മൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയും, എടാ ഞാൻ 2000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 4000 രൂപയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചടാ, ഞാൻ ആരാ മോൻ അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഓൾ ഡു. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. ഈ ഫോറിനേഴ്സിന്റെ കഴിവ് എന്താ അറിയാമോ? യു ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദം. ഫോറിനേഴ്സ് അവിടെ 2000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേ ആർ ലീസ്റ്റ് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ മണി ഫുഡ്. അവരവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് മുതലാക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ആരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ മീറ്റ് മോഹൻലാൽ, ചിലപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ മീറ്റ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ചിലപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ മീറ്റ് യൂസഫ് അലി. റൈറ്റ്? കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തില് നിങ്ങളും യൂസഫ് അലിയും എന്താണ്? 2000 രൂപയുടെ ബുഫേ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ? യു ഈക്വൽ. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസഫ് അലിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ഹായ് സർ, എന്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്നാണ്, സോ ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് യു, യു ആർ എ ട്രെമൻഡസ് ബിസിനസ്മാൻ, സോ ഐ റിയലി അഡ്മയർ യുവർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ അവസരമാണ്. പുറത്തു വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളെ ഓടിക്കും അല്ലേ? ഫോർ ഷുവർ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു എ വേൾഡ് വിച്ച് യു ഹാവ് ഇൻ നോൺ. സെയിം വേ ആണ് നമ്മൾ സ്കിൽസ് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, when you are investing 100 rupees or 200 rupees, don't look into whether 100 രൂപയോ 200. No, don't look like that. Invest on things which genuinely upskill yourself. Invest എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ മാത്രമല്ല, invest time. I want every MCA students
to search the internet, go through YouTube, learn new skills. It can be any skills. It can be related to your resume preparation, it can be related to your interview, related to your body language, related to your confidence, related to technology, related to anything. It can be anything. But constantly upskill yourself. Always remember your salary is going to be directly proportional to the ease with which the company can find a replacement for you. And technologies get obsolete easily. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 10 വർഷം മുമ്പ് ഓർക്കുട്ട്, ഇപ്പൊ ആർക്കും ഓർക്കുട്ടിനെ അറിയത്തില്ല. ഫേസ്ബുക്ക് 5 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി വിൽ കം അപ്പ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വിൽ കം അപ്പ്. അത്ര വേഗത്തിലാണ് ടെക്നോളജി മാറുന്നത്. So just because you learned MCA, just because you got 99% in MCA doesn't help. Always look out for new skills, new technology, upskill yourself. That is extremely important. And the last thing I want to communicate to all my students is, ഞാൻ എല്ലാ കോളേജിലും കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം. This is one important area. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, again it's a very tricky question, but ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മലയാള ഭാഷ സംസാരിച്ച വർഷം, തീയതി, സമയം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? It's a very tricky question. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മലയാള ഭാഷ സംസാരിച്ച വർഷം, തീയതി, സമയം. Can anybody say it? Is it possible? Very difficult, sir. Very difficult. അല്ലെ? ചെറിയ ബ്ലഫ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ? ചില ആൺകുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, സാർ 1994 ജനുവരി 8 രാവിലെ 7 മണിക്ക് അമ്മേ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു, സാറിന് പറ്റുമെങ്കിൽ തെളിയിക്കേ. That's a tricky scenario, but it's hard to say that. But നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ? We all know how to speak Malayalam or communicate in Malayalam. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടോ? No, sir. No, sir. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വന്ദന നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചത്? How did we learn മലയാളം? നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. മാതൃഭാഷയാണ്. മച്ചാ നവീൻ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി മച്ചാ, സൂപ്പർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, മച്ചാനെ നീ കേരളത്തിലെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. കേട്ട് ശീലിച്ചത്. കേട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട് നിമിഷ മാത്സ് കേൾക്കുന്നു? പഠിച്ചോ? LKG കേട്ടു, UKG കേട്ടു, 1, 2, 3 കേട്ടു, മലയാളം പഠിച്ചോ? മാത്സ് പഠിച്ചോ? Sir, Malayalam is our mother tongue, so we are hearing it. വന്ദന സത്യം പറയണം, വന്ദനയ്ക്ക് ഒരു 5 വയസ്സ് വരെ ഈ മദർ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ തന്നെ അറിയായിരുന്നു, വാക്ക് തന്നെ അറിയായിരുന്നു. No, sir. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വന്ദന 2 വയസ്സിൽ പഠിച്ച മലയാളം? യെസ്, മദർ ടങ് ആണ്, പഠിക്കട്ടെ. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളും ട്രൈ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തില്. അമ്മ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായി മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. മലയാളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില് വെരി ഗുഡ്. സിനാരിയോ, സിറ്റുവേഷൻസ്, മോർ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. നമ്മൾ കേട്ടത് ആൻസേഴ്സ് ആർ ഓൾ കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ആണ് കറക്റ്റ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഐ വോണ്ട് എവരിവൺ ടു സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു ലേൺ. വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസ്. അതിൽ വൺ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മലയാളം. അത്ര ടഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസ് വി ലേൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. And just the only reason why you learned it, ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ. റീസൺ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മലയാളം അല്ല സംസാരിച്ചോ, ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും പുറപ്പെടുവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരമായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. And there is more than 100% probability that first time when you spoke something, your mother might have heard it, right? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി അമ്മ കേൾക്കാനാണ്. സ്വന്തം അമ്മ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? How will a mother react? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ how will she react? she will be very happy. She will be absolutely excited. She will be too happy. Yes. സന്തോഷം മാത്രമല്ല, she will do one thing, ഉറപ്പാണ്. She will call your father, she will call your grandparents and say, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു അല്ലേ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, come on, try it one more time, ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയൂ. അങ്ങനെ അമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താ അറിയാമോ? You have done something great. We are all really proud of you. Try once again. We are eager to listen to that. ഈ മെസ്സേജിന്റെ പേരാണ് absolutely unconditional encouragement. And that encouragement gives us the tremendous confidence to learn anything and everything. Learn anything and everything. That is why when a kid, while trying to learn to walk, and the kid falls down, we will never see people gathering against the kid
and looking at the kid and making fun of the kid. Have you ever seen that? ഒരു കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിന്റെ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് കയ്യേ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അല്ലേ? പകരം എന്താണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനോട് പറയാ? കുഞ്ഞ് വീഴുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും, എന്ത് ക്യൂട്ടാണ് അല്ലേ, വാവ്. Yes, exactly. We support the kid so that the kid learn and harness the new skill. I want each and every student in the MCA department to encourage and support each other in order to acquire new skills. Remember, St. Kitts, if 2 people have 99% of mark, or 2 students, if they get ranked, it is not going to help the MCA batch. It will never help. It will only help those 2 students and the college. When every student in the MCA department scores good marks, does great project, participate in tech festival, every student participate and win something, that is when everybody will have a career. For that, you have to have collective encouragement. Naveen has to encourage someone to speak, to give a vote of thanks. Nimisha have to say, okay, today I have done it. Tomorrow I want my friend you to do it. Let us do this together. Let us learn this skill together. This encouragement has to happen in your campus, and that is going to give you a great lot of energy to learn anything and everything new exceptionally easy. And once you have these parameters, once you are aware of your passion, once you start evaluating yourself, once you start understanding the IQ, EQ, SQ, and AQ, once you start addressing the problem, once you start encouraging with creativity, once you start evaluating what you really want in life and start upskilling yourself, these metrics will decide your career. And believe me, my dear students, never look for a job, look for a career. Job is just momentary, it can move. Career is something which has far-reaching impact, which is going to build your life. So, ഈ key elements focus ചെയ്തുകൊണ്ട്, if you can focus and work this 1 year and harness your skill, fine-tune your skills, you're going to do exceptionally well in your career. And I want every student to understand this trick and practice this trick and take this very seriously. So this is the message I wanted to communicate to other students. I hope over 1 hour of our discussion, I'm able to make you think a bit. I'm able to make you, have a stimulation, so that you start thinking, you start evaluating yourself and putting something into you, which will help you become a better person, a better technician, a better professional. So try practicing that. And I'm very, very sure St. Kitts has all the paraphernalia, all the faculty members, all the lab facilities, all the extra facilities, which will encourage you and assist you in your process of transforming yourself into professionals. So make use of this opportunity. As an association, give focus on it. Try to invest on skills. Try to invest on new knowledge. Try to invest on harnessing yourself. Try to invest on bettering yourself, improving yourself. And always remember, education doesn't stop with MCA. It is a never-ending process. Till you die, you learn. Till you die, you learn. The moment you stop learning, you will be outdated. The moment you stop exploring, you will be outdated. So keep learning, keep pushing the limits, and all the best to everyone. God bless you all. Thanks a lot for inviting me, especially thanks to the college management, thanks to all the, all the association members and secretaries and treasurers and presidents of your smart association for inviting me here and giving me an opportunity. And especially thanks to Gobi sir for giving me that opportunity to interact with you all. It was a very good pleasurable moment for me to interact with you. I hope it was same for you all. Hope to see you all in the future. All the best. Thank you once again. Thank you, sir, for letting us to know about some of the undocumented secret in the industry for getting placed. It was really an inspirational thing. Thank you, sir. Now, it's the time for Q&A section. If you have any question, you can raise them using your mic or type in the chat box. If you have any questions regarding the career, regarding how placements work, regarding the resume, regarding any of the competitive exams, feel free to ask. I'll be more than happy to share the knowledge, what do I have.
Thank you. Thank you. I see a lot of people thanking me. Thank you. Thank you, everyone. Any questions you have? Anything you want to communicate? It can be related to career. It can be related to your personality. It can be related to your future. Anything. Any doubts? Any questions you have? എല്ലാവരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yeah, definitely they are thinking, sir. Definitely, Gauri, sir. Definitely. Absolutely fine. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Sure, Jyoti, please go for it. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മളൊരു കരിയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളിടത്തായിരിക്കണമെന്നില്ല തുടങ്ങുന്നത്. അവർ തരുന്ന പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്തോ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട്? Very good, Jyoti. The question has two phases. Okay, you can approach in two ways. രണ്ട് രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. One is ജ്യോതിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെന്ന് ജ്യോതി അനലൈസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്താൽ ആ കമ്പനിയിൽ മാത്രം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ആവശ്യമുള്ളൂ. പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. പല കുട്ടികളും എന്നോട് പറയും, സാർ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ സാർ? ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ജ്യോതിയും ഞാനും ജീവിക്കുന്ന 21ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. There are lot of opportunity. Even under this pandemic scenario, there are a lot of companies which are hiring, but they need peculiar skills. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫീൽഡിലാണ് ജ്യോതിയുടെ പാഷൻ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, ആ ഫീൽഡിൽ മാക്സിമം സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുക, അതിനെ ബേസിലുള്ള കമ്പനീസിനെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, ഗ്ലാസ് ഡോറിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് റെസ്യൂമെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, അവിടത്തുള്ള കോൺടാക്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക, യൂസ് റെഫറൻസ്, ഫോർവേഡ് യുവർ റെസ്യൂമേസ്, ഗെറ്റ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ an interview. That is the first thing. Second thing, ജ്യോതി പറഞ്ഞതുപോലെ it didn't work out. ജ്യോതിക്ക് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു, you are forced to attend the interview and you got it selected. It is perfectly fine. For example, you are working with TCS. പക്ഷെ ജ്യോതിയുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാം എന്റെ പാഷൻ ഈ ഫീൽഡിലാണെന്ന്. You have two options. ആ ജോലിയെ ഒരു സാലറിക്ക് വേണ്ടി കാണുക, കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കീപ് ഒബ്സർവിങ് ജ്യോതിയുടെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഈ കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ റെഫറൻസിലൂടെ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് മൂവ് ഇൻ ടു അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് provided you have the necessary skill sets. Especially TCS, Wipro, Infosys, all these companies have internal reference. നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഇന്റേണൽ റെഫറൻസ് യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ഫോക്കസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നൊരു തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ലേൺ ബട്ട് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രീം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. That doesn't work out. If you're constantly upskilling your talent onto your passion, you will. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ. ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ഹാവ്. ഫാസിലിന്റെ മകനാണല്ലേ, അതിൽ കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫാസിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത പടത്തിന്റെ പേരാണ് കയ്യെത്തും ദൂരത്തോ സംതിങ്. Do you remember his face, how he looked in that movie? അതെ. ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം ഫാസിൽ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? യു മീൻ ഫഹദ് ഫാസിൽ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു, he went to US അല്ലേ? He quit acting. He said that it is not my cup of tea. എന്നിട്ട് വെറുതെ പോവല്ല, he learned the basic skills of acting. He understood that his weakness is എനിക്ക് കഷണ്ടിയാണ്, അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്, എനിക്ക് അത്ര വലിയ സൈസ് ഉള്ള ആളല്ല, അതെന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. So he understood his weakness, he understood his personality, he learned the art. And once he learned the art, he came back and he selected movies such a way which matches his profile. ഒരിക്കലും ഒരു ആറാം തമ്പുരാന്റെ റോള് ഫഹദ് ഫാസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Impossible. Because his physique doesn't match that. It is impossible. So he understood his limitations, and based on that, he worked hard, he skilled himself, and now he's a successful actor. So same way, ജ്യോതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to evaluate yourself, turn on the GPS, start upskilling yourself, and look out for companies. ആ സ്കിൽസിനെ വേണ്ട കമ്പനികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ത്രൂ ലിങ്ക്ഡിൻ, ത്രൂ ഗ്ലാസ്ഡോർ, try to establish connection, try to pull in a resume, try to get a reference, try to upload the resume in their website, and wait for the interview call. Once you get the interview, make use of the opportunity. Adalla, you got into a TCS, you look out inside TCS whether you have these profiles available. And if you have a profile available, there is something called internal reference. Use the internal reference and get into your industrial industry. Okay, good. Thank you, sir. Good job.
Any other question? other question? എന്താണല്ലോ സാർ എന്തിനും തയ്യാറാണ് സാർ. Definitely. because I'm basically from a technological background and also I've done MBA. I do career counseling, so you can use me. I'm yours to take. So definitely you can use me regarding any career doubts you have. Really wonderful, sir. Really wonderful. I really thank you for this, sir. So if you don't have a doubt, I'll conclude with 3 points. Okay, ഞാൻ പറയാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച 3 points ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത 3 points ആണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ 3 points. നമ്മൾ ഇതുവരെ മോഡേൺ മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ട്രഡീഷണൽ 3 points. ഈ 3 points മാറ്റിക്കൊണ്ട് you cannot build a career in India in abroad. This is unbelievable. Okay, കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, but these 3 things are the basics. നിങ്ങൾക്ക് 99.9% mark in the university first rank holder ആണ്, still you won't get a career if you don't have these 3 things. And the first thing is English communication. You have to work on your English communication. If you are good or bad, English communication എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റൈലോ പ്രൊനൗൺസിയേഷനോ ഒന്നുമല്ല. You should be confidently able to present what you're thinking. So work on the communication. Communication is inevitable. You want to go into banking, manufacturing, production, IT, FMCG, aviation, any industry. Without communication, impossible. You want to do PSC, UPSC, you want to get into defense, anything, government job, semi-government job, PSUs, everywhere you need English communication. Second thing is basic mathematics skills. Without basic mathematics skills, you can't take one step towards your career. നിങ്ങൾ MCA എത്ര വലിയ ജീനിയസ് ആണെങ്കിലും you need basic mathematical skill in order to crack interviews, in order to have the concepts implemented. Basic mathematics skills എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 8, 9, 10 നമ്മൾ പഠിച്ച മാത്സ് ആണ് അല്ലേ? റേഷ്യോ, പ്രൊപ്പോർഷൻ, ടൈം, ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്പീഡ്, വെലോസിറ്റി, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, മെട്രിക്സ്, വെൻ ഡയഗ്രാം, ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഈ 14 ടോപ്പിക് ആണ് ബേസിക് മാത്സ്. Make sure you practice it. Don't avoid it. Don't skip it, please. It is inevitable. And the last is your final year project. 99% of the final round questions. നിങ്ങൾ ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ 99% of the questions will be based on your final interview, final project. So please don't take it lightly. പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനികളിൽ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുക. Please don't buy project. Please don't pay money and get the project done. Please don't do it. Try something innovative. Try something creative. Approach some companies. Try to do it in partnership with some companies. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹയറിങ്ങിനെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ്. So these 3 things, don't skip it. Don't take it lightly. They are the old golden rules. Free world, English, basic maths project. So once again, thank you everyone. All the best for your career. Thank you. Thanks a lot. Thank you. It's over to Anima. Now, it's time to wind up the session. I invite Ms. Aparna Menon of S2 Integrated MCA to deliver vote of thanks. Good evening, everyone. I am here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to thank our guest speaker, Mr. Vishnu Lona Jacob, for visiting and enlightening us with his knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. I am pretty sure the precious knowledge that you gave us will definitely help us in our future. Next, I would like to thank our HOD, Dr. Rajesh KS, for giving us the opportunity to attend such an informative webinar. I would also like to extend our sincere thanks to Professor Minnie Punnus, Director MCA and Governing Board Member, St. Grace Group of Institution, for her encouragement throughout the webinar. I would like to thank all the staff for organizing such an informative and interesting session for us. And last but not the least, I would like to thank the students for their cooperation throughout the webinar, which made this a successful one. Thank you. Thank you, Aparna. Thank you, MCA. Thank you, St. Kitts. Thank you. Thank you, everyone. The meeting has come to an end. Now, except the smart executive members,